Good morning, students. This is Prem Chand, Chemistry Faculty, Vikas Global Institutions, Jangareddy. Till yesterday, we were discussing about subatomic particles. We also take a look at atomic models. Then, yesterday, we were looking at isotopes, isobars, isotones, those things. And today, we will continue the discussion of atomic models. Atomic models, మనం ఇంకా చూడాల్సినవి ఉన్నాయి. మెయిన్లీ మనం 10th నేర్చుకున్నటువంటి బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ మళ్ళీ ఒకసారి నేర్చుకుందాం ఇన్ మోర్ డీటెయిల్. బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ నేర్చుకునే ముందు అసలు ఏ థింగ్స్, వాట్ ఆర్ ది కండిషన్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ లెడ్ టు ది వాట్ ఆర్ ది డెవలప్మెంట్ దట్ లెడ్ టు ది బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. టుడే డెవలప్మెంట్స్ that led to Bohr's atomic model. ఎందుకు అని అంటే మనం ఆల్రెడీ రదర్ఫోర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో చూసాం, రదర్ఫోర్డ్ మోడల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటంలో చూసాం. హీ మేడ్ ఫ్యూ మోడిఫికేషన్స్ ఫ్రమ్ దట్ ఆఫ్ ది జేజే థామ్సన్ నుంచి కొంత మోడిఫికేషన్ చేశాడు. రదర్ఫోర్డ్ నుంచి ఇంకా మోడిఫైడ్ ఇన్ మోర్ రిఫైన్డ్ వే అండ్ మోర్ నియర్ టు ది రియలిస్టిక్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎన్ యాటమ్ ఎవరు చెప్పారు అనేది బోర్స్ రైట్. దేర్ ఫోర్ వాట్ విల్ బి సీయింగ్ ఈజ్ అసలు బోర్ గారు ఈ అటామిక్ మోడల్ ప్రపోజ్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ది డెవలప్మెంట్స్ దట్ లెడ్ టు హిమ్. దే ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లైక్ దిస్: dual nature of radiation. డ్యూయల్ అంటే ఏంటన్నా? డ్యూయల్ అంటే టూ. డ్యూయల్ నేచర్ అంటే రెండు నేచర్స్ కలిగినటువంటి, రెండు నేచర్స్ ఉన్నాయి, రెండు స్వభావాలు కలిగి ఉన్నాయి. దేనికి అంటే రేడియేషన్కి. ఏంటి అనేది ఇన్ మోర్ స్పెసిఫిక్గా మనం డిస్కస్ చేసేటువంటి టాపిక్స్లో మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం. ఇప్పటి నుంచి మనం ఒకసారి ఏ టూ ఫామ్స్లో ఉంది అని అంటే టూ ఫామ్స్లో రేడియేషన్ బిహేవ్ చేస్తుంది అని చెప్పి ప్రపోజ్ చేయబడే ఏవంటే వేవ్ ఫామ్లో ఒకటి, పార్టికల్ ఫామ్లో ఒకటి. దట్ మీన్స్ రేడియేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పార్టికల్. ఈ రెండు ఫామ్స్ కూడా రెండాటికి కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా దే హ్యాడ్ అబ్జర్వ్డ్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఫోర్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ రెండు నేచర్స్ కలిగి ఉంది అని చెప్పడము. మరొకటి ఏమిటి అని అంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ ఫర్ అటామిక్ స్పెక్ట్రా. అటామిక్ స్పెక్ట్రా, ఈ అటామిక్ స్పెక్ట్రా ఎప్పుడైతే తీసుకున్నారో ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ ఏం చూపించినాయి ఆ రిజల్ట్స్ అని అంటే ఎనర్జీస్, క్వాంటైజ్డ్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ కలిగి ఉన్నవి ఈ యాటంలో అనేది చూపించగలిగారు. దట్ ఈస్ వాట్ ది అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఈ రెండు డెవలప్మెంట్స్ ఎప్పుడైతే జరిగినాయో ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకుని బోర్ గారు ఆయన థియరీని లేదా అటామిక్ మోడల్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. టుడే వాట్ విల్ బి లుకింగ్ అట్ ఈజ్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అన్నాం కదా. సో వాట్ ఆర్ ది టూ ఫార్మ్స్? ఏమేమి ఉన్నాయి? వేవ్ నేచర్ అన్నాము, నెక్స్ట్ పార్టికల్ నేచర్ కూడా అన్నాము. పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ ది రేడియేషన్ అని కూడా చెప్పాము. ఫస్ట్ ఈరోజు మనం వేవ్ థియరీ గురించి నేర్చుకుందాం. అసలు వేవ్ గురించి ఎలా చెప్పారు, ఈ రేడియేషన్ వేవ్ ఫామ్లో ఉంటుంది అని ఎలా ప్రపోజ్ చేశారు, ఏం చేశారు అనేది విల్ టేక్ ఎ లుక్ టుడే. ఫస్ట్ వేవ్ థియరీ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు అని అంటే హైగన్స్. ఫస్ట్ హైగన్స్ అనే ఆయన వేవ్ థియరీ అనేది ప్రపోజ్ చేశారు. ఈ వేవ్ థియరీలో ఏమని చెప్పడం జరిగింది అని అంటే హైగన్స్ రేడియేషన్ అంతా కూడా
మేబీ ఇట్స్ లైట్. బేసికల్గా ఏం చెప్పాడు అని అంటే హైగెన్ గారు, సో లైట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. వేవ్స్ ఫామ్లో ఉంటాయి ఏదైనా రేడియేషన్ అని చెప్పారు ఎవరు? హైగెన్స్. దెన్ జేమ్స్ మ్యాక్స్వెల్ ఈ నేమ్ చాలాసార్లు మనం వినే ఉంటాం, మ్యాక్స్వెల్. ఈ జేమ్స్ మ్యాక్స్వెల్ దేని గురించి చెప్పడం జరిగింది అని అంటే, ఎలక్ట్రికల్లీ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఏదైనా ఉంటే, ఈయన ఫస్ట్ ఎవరంటే కంప్లీట్ పిక్చర్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి. దేని గురించి? ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ విత్ రెస్పెక్ట్ హౌ దే ఆర్ బిహేవింగ్ ఇన్ ది ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. వాటిలో ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అని ఫస్ట్ చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే జేమ్స్ మ్యాక్స్వెల్ కంప్లీట్ పిక్చర్ ఇవ్వడం జరిగింది. దేర్ఫోర్ ఈ మ్యాక్స్వెల్ ఏమని చెప్పడం జరిగింది అని అంటే, ఈ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ వెనెవర్ దేర్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్లీ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ యాక్సిలరేట్ ఎప్పుడైతే చేస్తూ ఉంటామో ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ని, దెన్ దెర్ ఈజ్ ఆల్టర్నేటివ్లీ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అని చెప్పడం జరిగింది. వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ అండర్ యాక్సిలరేషన్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్, యూ విల్ సీ మోర్ ఇన్ డీటెయిల్ వాట్ ఈస్ యాక్సిలరేషన్. దేర్ఫోర్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా రెండు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఇన్ విచ్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ టు దట్ ఆఫ్ ది ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్. అంటే విల్ సీ ఎలా చెప్పడం జరిగింది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాము. చూస్తే ఎక్స్ వై z3 కోఆర్డినేట్స్ అనుకున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ది ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్. ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తూ ఉంది అనుకుంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్ అలా వెళ్తుంది అనుకున్నప్పుడు దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా బోత్ ఇవి ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇవి ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉన్నట్లయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాటికి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. బోత్ ఎలక్ట్రిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్గానే ఉంటాయి. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఈ రెండు కూడా ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్ కూడా పర్పెండిక్యులర్గానే ఉంటాయి. both electrical field and magnetic field are in a perpendicular direction to the propagation of wave. Propagation of wave ki perpendicular gaane untayi. At the same time electrical field and magnetic field are also, if this is electrical field, this is magnetic field, ivi field lines. All right, ee ila untayi ani cheppi Maxwell cheppడం జరిగింది. Therefore we'll see few properties ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్కి. రేడియేషన్ వేవ్ ఫామ్లో ఉంటుందని చెప్పారు కదా. దేర్ఫోర్ ఈ రేడియేషన్కి ఏమేం ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, ఈ వేవ్ లైక్ నేచర్ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్కి ఏమేం ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం.
ప్రాపర్టీస్. ప్రాపర్టీస్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ oscillating charged particle, right? So ఈ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎప్పుడైతే ఎక్సలరేట్ అవుతుందో దెన్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఆల్టర్నేటింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విచ్ ఆర్ ఆసిలేటింగ్. ఈ డైరెక్షన్లోనూ ఏమవుతుంటాయి, ఆసిలేట్ అవుతుంటాయి. ఆసిలేటింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ఆర్ electrical field E and magnetic field are produced. They are produced whenever electrically charged particle is accelerated. Electrically charged particle is under acceleration. All right, then there is also one more property of this one. ఈ electrical and magnetic fields ఉన్నటువంటి ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్కి ఏ మీడియం కూడా అవసరం లేదు. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ సమ్ సౌండ్ వేవ్, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతూ అన్నానంటే ఆ మాట వినిపిస్తుంది అని అంటే దెర్ ఆర్ సమ్ వేవ్స్ బిట్వీన్ అస్. దట్ మీన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సౌండ్ వేవ్స్ ట్రావెల్ అవ్వాలి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి అన్నప్పుడు దెర్ రిక్వైర్స్ ఎ మీడియం, సమ్ మీడియం అనేది అవసరం. కానీ ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్కి ఎలక్ట్రో అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ రెండు కలిగినటువంటి వేవ్, దట్ ఈస్ వాట్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. సో ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్కి మీడియం అవసరం లేదు. అన్లైక్ సౌండ్ వేవ్స్, ఆర్ వాటర్ వేవ్స్ కదా, వాటర్ కూడా సమ్ వేవ్స్ వస్తూ ఉంటుంది. వాటర్ వేవ్స్ దీస్ electromagnetic waves or radiation, basically it's a radiation, does not require మీడియం అనేది అవసరం లేదు. ఇట్ కెన్ ట్రావెల్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్లో ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ట్రావెల్ చేయగలవు. అండ్ ది ట్రావెల్ విత్ ద సేమ్ స్పీడ్, ఎట్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఎంత స్పీడ్గా అయితే ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుందో అంత స్పీడ్గా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి. దేర్ఫోర్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ మనందరికీ తెలుసు 3 lakh kilometers per second, దట్ ఈస్ 3 into 10 to the power 8 meters per second. This is the speed of electromagnetic waves. There are different electromagnetic waves. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్లోనే ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం ఒకసారి. డిఫరెంట్ types of, I am writing EM waves because electromagnetic waves, and they all have the same speed, that is 3 into 10 to the power 8 meters per second. So different electromagnetic waves ఉన్నాయని చెప్పాం కదా, అవి ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. They all these are all
ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం. ఈ అన్నిటిని కలిపి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం. ఏమంటాము? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం. దేర్ఫోర్ ఆ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ ఏంటి అని అంటే electromagnetic spectrum. So 10 to the power 8, it starts with 10 to the power it goes like this. ఈ స్పెక్ట్రంలో వాట్ ఆర్ ది స్కేల్? ఈ స్కేల్ ఏంటి అని అంటే ఇన్ వేవ్ లెంగ్త్ ఇన్ మీటర్స్లో ఉన్నటువంటి వేవ్ లెంగ్త్, దీని గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. దేర్ఫోర్ ఈ స్పెక్ట్రంలో వీఆర్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ఇట్ బికాస్ ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేవి చాలా వేవ్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం కాబట్టి అప్ టు హియర్ ఇవన్నీ కూడా ఏమంటామంటే రేడియో వేవ్స్ అంటాం. ఏమంటాము? రేడియో వేవ్స్. దీస్ ఆర్ లాంగ్ రేడియో వేవ్స్. Then up to here this part is microwaves region అని మనం చెప్తాము. అండ్ up to here this part is IR అంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్ అని చెప్తాము. ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఈ స్మాల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మాత్రమే ద విజిబుల్ లైట్. విబ్జియోర్ కలర్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, అవన్నీ కూడా ఈ రేంజ్లో మాత్రమే మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి. అవి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అని అంటే 400 నానోమీటర్స్ టు 750 నానోమీటర్స్ ఇక్కడ వరకు మాత్రమే మనం చూడగలం ఈ రేంజ్లో. దెన్ ఇఫ్ యు మూవ్ ఫర్దర్ టువర్డ్స్ దిస్ సైడ్, this part is UV region. I am writing here UV region. This is X-rays and these are gamma rays. మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ వేవ్ లెంగ్త్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది ఈ గామా రేస్కి, ఎక్స్ రేస్కి. వాటి యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉందో దే కెన్ బి యూజ్ టు దే కెన్ పెనట్రేట్ త్రూ ది ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే దానికి పెనట్రేట్ లోపల నుంచి వెళ్ళిపోగలవు ఈ వేవ్స్ అనేవి. ఈ రేడియో వేవ్స్ అనేవి దే హ్యావ్ ఎ వెరీ లాంగ్ వేవ్ లెంగ్త్, చాలా ఎక్కువ వేవ్ లెంగ్త్ ఉండడం వలన దే కెనాట్ పెనట్రేట్ బట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా కవర్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ లాంగ్ రేడియో వేవ్స్ ఎలా అంటే మనకి రేడియో సిగ్నల్స్లో కానీ బ్రాడ్కాస్టింగ్లో కానీ ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ ఎక్స్రేస్ మనకు తెలుసు కదా, మన హాస్పిటల్స్లో ఈ ప్రోబ్ చేయడానికి ఏదైనా ఫ్రాక్చర్ జరిగినప్పుడు అవి ప్రోబింగ్ అంటే ఏంటి, లోపల ఎలా జరిగింది, ఎలా ఉంది స్ట్రక్చరు అనేది చూడడానికి దే కెన్ పెనట్రేట్ త్రూ. దట్ ఈస్ వై వి యూస్ ఎక్స్రేస్. యూవీ రీజియన్, ఐఆర్ రీజియన్, దిస్ ఈస్ ద విజిబుల్ రీజియన్ ఆర్ విబ్జియోర్ కలర్స్ ఇక్కడే మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ దిస్ ఆర్ మైక్రోవేవ్స్, ఐఆర్ రీజియన్. దిస్ ఈస్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ EM waves that are together called, which is called electromagnetic spectrum. And the last one goes like this. There is one more property. These electromagnetic waves have different units. These
electromagnetic waves have different units. ఎలా వస్తున్నాయి ఈ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ అని అంటే వీ హ్యావ్ టు నో ఫ్యూ థింగ్స్. దే ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అని అంటే వేవ్ లెంగ్త్ అంటే ఏంటో తెలియాలి మనకి. వేవ్ లెంగ్త్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, వేవ్ లెంగ్త్ వి రిప్రజెంట్ దిస్ వన్ విత్ ల్యాండా, దీన్ని ల్యాండా అని పిలుస్తూ ఉంటాం. దేర్ ఫోర్ వేవ్ లెంగ్త్. వేవ్ లెంగ్త్ అంటే ఏంటి అసలు అని అంటే వేవ్ లెంగ్త్, వేవ్, దిస్ ఈజ్ ఎ వేవ్ రైట్. వేవ్ లెంగ్త్ అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది పాయింట్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ టైప్. అంటే నేను ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాను అనుకో, మళ్ళీ ఇదే సేమ్ పాయింట్కి ఎక్కడొచ్చింది, ఇక్కడికి వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ లాంబ్డా. ఆర్ ఈ పొజిషన్ నుంచి ఈ పొజిషన్ వరకు, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లాంబ్డా. ఆర్ దిస్ పొజిషన్ టు దిస్ పొజిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ లాంబ్డా. అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సేమ్ పాయింట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేస్. అంటే మనకి ఏం చెప్తూ ఉన్నాం మనం, సేమ్ పాయింట్స్ ఇక్కడ ఏదైతే పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చామో అదే పాయింట్ వరకు వెళ్ళడానికి కావాల్సినటువంటి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్, ఆ డిస్టెన్స్ని మనం ఏం చెప్తూ ఉంటామంటే లాంబ్డా అని చెప్తాం. అండ్ యూనిట్స్ ఆర్, వీఆర్ సేయింగ్ డిస్టెన్స్ రైట్. డిస్టెన్స్ అంటూ ఉన్నాము అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ మీటర్స్. SI unit system, SI units. The other thing you have to know is about the frequency. Frequency అని అంటే number of waves passing through that point in a second. ఒక సెకండ్ టైంలో ఎన్ని వేవ్స్ పాస్ అవుతూ ఉన్నాయి ఆ పాయింట్ని అని చెప్పేది ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నప్పుడు ప్రతిసారి కూడా ఇట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. కొంత టైంతో మనం చూస్తుంటాం, ఇంత టైంలో ఎంత జరిగింది, ఇంత టైంలో ఎన్ని వాహనాలు వెళ్ళినాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు రోడ్ మీద నుంచున్నప్పుడు ఒక 5 minutes నుంచున్నారు. 5 minutes టైంలో మీరు ఎన్ని వాహనాలు చూడగలిగారు? మీ పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతుంటాయి కదా, అవి ఎన్ని వాహనాలు వెళ్ళిపోయినాయి అంటే దట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వెహికల్స్. అది ఎంత జరుగుతున్నాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అని చూసేది ఎప్పుడు కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని న్యూ అని పిలుస్తాం. న్యూ. we always see this one with respect to time. Therefore units ఏంటి అని అంటే సెకండ్ ఇన్వర్స్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు సపోజ్ 4 cycles జరిగినాయి, 4 cycles per second అన్నామనుకో, 4/second కదా cycles per second. Therefore second inverse or cycles per second అని కూడా మనం చెప్పచ్చు. These are the units of frequency. The other thing is wave number. వేవ్ నెంబర్ అని అంటే న్యూ బార్ అని పిలుస్తాం. న్యూ బార్. వేవ్ నెంబర్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్, దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు వేవ్ నెంబర్ని అని అంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్. వేవ్ లెంగ్త్ అంటే ఏంటన్నా లాంబ్డా. దేర్ ఫోర్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్, లాంబ్డాని రెసిప్రోకల్ చేయాలి అంటే 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ బార్. అంటే దీని యూనిట్స్ ఏమొస్తాయి అప్పుడు, రైట్. సో మీటర్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ దిస్ వన్ ఫర్ వేవ్ నెంబర్. వేవ్ నెంబర్కి ఇలా చెప్తూ ఉంటాం. యూనిట్స్ మీటర్ ఇన్వర్స్ ఇన్ SI సిస్టమ్. wave number. The other thing is amplitude. యాంప్లిట్యూడ్ని స్మాల్ ఏతో రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఒక వేవ్ ఉన్నప్పుడు
వేవ్లో ద హైట్ ఆఫ్ ది క్రస్ట్, దీన్ని క్రస్ట్ అంటాము, దీన్ని ట్రఫ్ అంటాం. కాబట్టి ద హైట్ ఆఫ్ ది క్రస్ట్, దీన్ని యాంప్లిట్యూడ్ అంటాం. ద సేమ్ యాజ్ ట్రఫ్, డెప్త్ ఆఫ్ ది క్రస్ట్. క్రస్ట్ ఎంత డెప్త్లో ఉంది, ఇది యాంప్లిట్యూడే, ఇది కూడా యాంప్లిట్యూడే. And the last one is velocity. Velocity v, small v will represent with small v. Velocity అంటే ఏంటి? Distance by time. మనందరికీ తెలుసు velocity is equal to distance by time. Therefore యూనిట్స్ ఏముంటాయి? ఇప్పుడు మనకి యూనిట్స్ ఏముంటాయి? డిస్టెన్స్ అంటే మీటర్స్ పర్ సెకండ్, మీటర్ పర్ సెకండ్ ఆర్ మీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ అని మనం చెప్తూ ఉంటాం. అండ్ ఈ వెలాసిటీ, ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్కి అన్నిటికీ కూడా సేమ్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. అంటే ఆ వెలాసిటీ ఎంత అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ని మనం క్యాపిటల్ సితో రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ 3 × 10⁸ meters per second. And there is a relation between wavelength, frequency and velocity. There is a relation, ఒక రిలేషన్ ఉంది. ఆ రిలేషన్ ఏంటో మనం ఒకసారి చూద్దాము. ఆ రిలేషన్ ఏంటి అని అంటే v is equal to nu lambda. అర్థమైందా మీకు? v అంటే వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ ల్యాండా. దిస్ ఇస్ ది రిలేషన్. ఆర్ frequency, from here you can write frequency is equal to velocity by lambda, which is equal to v nu bar అని మనం చెప్తూ ఉంటాం. బికాజ్ ఇప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ మాత్రమే మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి సి న్యూ బార్ అని చెప్తాం. బికాజ్ ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ది సేమ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. దేర్ ఫోర్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి న్యూ బార్. అంటే this is wave number. ఎందుకు 1/λ is wave number. So today what we looked at is what are the developments that led to the Bohr's atomic model. Bohr's గారు ప్రపోజ్ చేయడానికి what are the developments, బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగినటువంటి డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి అని మనం చూసినప్పుడు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. Therefore ఆ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ చూసాము. అట్ ది సేమ్ టైమ్ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్. ఈ అన్ని యూనిట్స్తో కూడా మనం ఆ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనేది మనం ఈరోజు చూసాం. సో రేపు మనం ఏం చూస్తాము అని అంటే పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. ఈరోజు వేవ్ నేచర్ చూసాము. ఈ వేవ్ నేచర్లో ఇంకా కొన్ని మనం చూస్తాము. అండ్ దెన్ విల్ గో టు పార్టికల్ నేచర్. ఈ వేవ్ నేచర్ ఏమేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగింది అనేది కూడా చూద్దాము. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. థ్యాంక్ యూ.